This one. You don't know. Valihoro la mkhonto wesizwe party wadoza varangaphandla lihoro labo namusi. We are now at the point where the compact must move into action. Minister mtakaro Dr. Bo Saledi varizotheza umgorani utela chimero yokhwathawo ya mtakaro. We played the first match away from home against a team that we didn't know that well. But now we have the information that we need to prepare for the second leg here at home. Mugudisi wa Orlando Pirates wa Jose Rivero varodeta zothe zwine vanga kona uri vashume zwavhuḓi mitamboni ya ṋaṅwaha ya CAF Champions League. Nda ni madekwana ari kuvatanganidza ka mafhungo a Tshivenda pano ndi ka SABC 2. Vo Floyd Tshivambu ndi mudzudzanyi muswa wa lushaka wa lihoro la mkhonto wesizwe party ava tshanḓa tsha kale tsha president wa lihoro la EFF vho ḓivhadza vhege yo fhelaho uri vha khou ḓo ṱahela kha lihoro la mkhonto wesizwe party sa muṅwaleli muhulwane wa lihoro iḽi wa mkhonto wesizwe party Vho Sifiso Maseko vho ita nḓivhadzo iyi tshifhingani tsha muṱangano na vhoramafhungo ngei Sanders Devhula ḓoroboni ya Johannesburg. Vho Maseko vho ḓivhadza u thomiwa komiti khulwane ya lushaka ine ya ḓovha yone ambadzi fhele. President wa lihoro la MK Party Vho Jacob Zuma bari vho fara nyambedzano na mahoro o fhambananaho a vharema phanḓa musi vha tshi thoma lihoro iḽi la umkhonto wesizwe party. Vho Zuma vho amba izwi musi vha tshi khou amba na vhoramafhungo kha khuvhangano ya lihoro iḽi fhala Sandton Johannesburg namusi. Bari lihoro la MK Party ndi ḽone phindulo. Vho Zuma vho ita na u khoḓa muraḓo muswa Vho Floyd Tshivambu musi vha tshi vha ṱanganedza kha lihoro iḽi. You don't know. They're politicians and politicians. This comrade I've known from when he was very young in the ANC Youth League. That's when I picked him up that he is a real politician. His politics which I defy as scientific politics. Lihoro la umkhonto wesizwe party lidorangwa phanḓa nga komiti khulwane ya lihoro ine ya vha na miraḓo ya malo vhane vha vha na tshenzhemo kha masia o fhambananaho. Kha miraḓo ndi a ḓivhadzwa muraḓo wa kale wa lihoro la EFF saine ane vhuimo hawe kha MK Party a ḓovha mudzudzanyi wa lushaka wa lihoro iḽi ane a ḓo lavhelesesa kha u fhaṱa madavhi u mona na shango. What President Zuma is doing with Umkhonto Wesizwe Party is what the statement of Mkhonto Wesizwe did in 1961 on the 16th of December. There is no dictatorship, there is political discussions. In all the times that we have got to interact with President Zuma, he has the patience to have political and ideological discussions to persuade people about how do we move forward. Valoro iḽi vari avanga ḓo fara khuvhangano ya lushaka sa izwi hune ha thoma u vuwa u sa thulana hune ha vuwa na u fhandekana ha simuwa zwigwadagwada. The Umkhonto Wesizwe Party will be led by the National High Command, which will be comprised of commanders of different skill sets and experiences. The High Command of the MKP will be the highest decision-making body comprised of 8 officials. Muṅwaleli general wa lihoro la MK Party vho khwaṱhisedza uri vhurangaphanḓa ho ḓivhadziwaho a u tsha ḓo shandukiswa nahone ndi hone ambadzi fhele. Minister wa muhasho wa mutakalo Dr. Bo Saledi vari thendelano ya mutakalo ya sainiwa ya lugelo tevhedziwa. Presidente o tou farelaho Vho Paul Mashatile vho lavhelesa mushumo o sainiwa thendelano iyi ya vhuvhili ya presidente ya zwa mutakalo ngei Union Buildings Pretoria. Fulo iḽi ḽo rwelwaho ṱari nga presidente ḽo thomiwa nga ṅwaha wa 2019 tshipikwa hu u ṱoḓa u bveledza tshumisano vhukati ha muvhuso na sekithara ya private u itela hu vhe na mutakalo wavhuḓi. Vho Msaledi vha ri izwi zwi ḓa nga murahu ha tshifhinga musi sekithara ya mutakalo i tshi khou livhana na khaedu dzi fanaho na masheleni, tshomedzo khathihi na zwiṅwevho. We are now at the point where the compact must move into action. And improved health outcomes and impact be felt. Minister vho dovha hafhu vha sumbedza khaedu ya zwiito zwa vhuaḓa na ndangulo i si yavhuḓi. Healthcare funding
faces challenges due to budget cuts and a constrained fiscal environment, compounded by, amongst others, inefficiencies, mismanagement, and corruption in resource allocation. Zwichezo raro vadzangano la vaongi dinosana samatu vovea fulufelo lavo kha u thomiwa fulo ili la mutakalo. We are in full support, hence we are a signatory. Our view, as we've indicated, is that we've got the NHI Act in place now. The framework is there for us to roll out the NHI, and this compact is that very necessary kickstart to the process of rolling out the NHI, to which we are fully committed. And really, this is what, for many of us, are looking forward to transforming the healthcare and provision for the people of this country. Vomashatile vari arali mutakalo uone mutheo wa lupfumo kha lushaka, tshumelo ya mutakalo kha shango itea u lulamiswa. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vakatifola nga murahu wa vaiswa nga yito ali maipfi a minista ngumu ofisini ya presidente wa shango Vho Khumbudzo Ntshavheni tshifhingani tsha mutangano wa Mafhungo a u amba nga mawanwa a khabinete. Ramaphosa vho kovhela miṅwe ya mishumo yavho mathomoni a vhege musi vha tshi kha ḓi lafhiwa nga madokotela. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vho imisa miṅwe ya mishumo yavho nga ṅwambo u sa vuwa zwavhuḓi vhune a pfala uri ito ḽavho a ḽi khou tou ḓivhalea zwavhuḓi he zwa sia vha tshi khou kundwa na u dzhena muṱangano wa khabinete nga Ḽavhuraru. He is recovering from the eye infection. His doctors have attended to him. Khabinete i ita na u pfulufhedzisa vhadzulapo vha lino uri u ṱaha vhulwadze ha mpox kana maruda zwi fhasi ha ndango. Zwi tshi kha ḓi vha zwo ralo, vhathu vhararu vho ḓi ita na u lovha ngeno ho vhigwa zwiwo zwa 24 zwa vhathu vho kavhiwaho kha ḽino, ngeno ho fola vhathu vha swikaho 19. Zwo ḓi ralo, vhathu vhavhili vho ḓi ila mahayani avho. These 12 cases were reported in Gauteng, 11 in KwaZulu-Natal, and 1 in the Western Cape. Cabinet calls on members of the public to play their part by supporting government's efforts to prevent the spread of mpox by remaining vigilant and exercising non-pharmaceutical interventions. U dzhenelela uhulu ha mapholisa ngei vunḓuni ḽa Eastern Cape zwi tevhela u hulela zwiito zwa vhugevhenga hune magevhenga aya a khou gwa masheleni a tsireledzo zwo ṱanganidzwa nga khabinete. Cabinet supports the deployment of the multidisciplinary law enforcement teams to deal with the high crime rate situation that is prevailing in the Eastern Cape. The multidisciplinary teams include anti-organized crime, specialized operations and intelligence operatives. Cabinet dovha hafhu ya kwama mafhungo a u shuma zwingomu u fhungudza tshivhalo tshi re nṱha tsha vhathu vha sa shumi khathihi na u gonya nṱha mitengo ya zwiḽiwa. Zwo ḓi ralo, ho ḓiswa swara na nndwa dzine dza khou bvela phanḓa vhukati ha Israel na Palestina sa zwine zwa khou vheledzisa. The summit noted with concern the continuing relentless attack on civilians in Palestine, which has resulted in the loss of lives, destruction of property, and deteriorating humanitarian conditions, and called for an immediate ceasefire. Vho Ntshavheni vha ri muvhuso wa fhano u tshi khou ima kha ḽithihi ḽa u vhea mapfumo fhasi. Bada ya M1 na M2 pala Braamfontein kati na chipindini cha ḓoroboni ya Johannesburg dzo valelwa vhuendi nga murahu wa tshiṱereke tsha vhashumi. Vhashumi vha soko fariwa zwavhuḓi vha City of Johannesburg vhano vha vhanga fhasi ha dzangano ḽa vhashumi ya SAMU. Vhoti vha bada ya M1 matungo oṱhe tshiṱaratani tsha Smith tshine tsha vha Braamfontein kati na bada ya M2 malugana na phambano dza miholo. Vhashumi vha paḓaho zwigidi zwa 10 vha masipala wa Johannesburg vho vala bada khulwane ya M1 na M2 fhaḽa Braamfontein ḓoroboni ya Johannesburg hune vha khou gwalabela nyengedzedzo ya miholo nga murahu sa swikelela nyanḓano na vhurangaphanḓa ha ḓorobo ya Johannesburg. Approximately 10,000 City of Johannesburg employees affiliated to the South African Municipal Workers Union have blocked off the M1 and M2 highways in Braamfontein and in the Johannesburg CBD. It is understood that the members are aggrieved over wage disputes following an attempted engagement with the city's leadership this morning in Braamfontein. The members have blocked off the M1 in both directions at Smith Street in Braamfontein and in both directions on the M2 in Selby, causing heavy traffic disruptions in the area. Despite the closure, it is reported that the members are not violent and officers have been deployed to divert traffic. Mapholisa vhandanga vhuendi vha ri misumbedzo iyi vhanga u tsitsikana ha vhuendi masiari. Zwa zwino ku pfala uri bada dzo no vuliwa vha songo ṱutshela kule ravhuya zwino sikali.
ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha ri kandele phanḓa. Nṋe ḓorobo muswa wa Johannesburg Botata Murero vha ri vha ḓo lwa na zwiito zwa vhathu vha no ḓidzhenisela muḓagasi nga nnḓa ha mulayo. Tshiṅwe hafhu vha ri vha ḓo khwaṱhisa tshanḓa siani ḽa u kuvhanganya masheleni a mithelo kha vhadzulapo khathihi na u kunga vhubindudzi. Vho Murero vho ḓo fara nyambedzano na ramafhungo muhulwane wa SABC Samkele Maseko u amba nga zwipikwa zwavho zwihulwane. First and foremost, we're going to go aggressive on bylaw enforcement. Secondly, we are going aggressively on revenue collection through cutting off illegal connections. So we are intensifying those programs. I think today there's one program just being done on debt collection, or rather on revenue collection, which we think it will start yielding results. So unfortunately, we must say to the residents of Johannesburg that we are going to go aggressive on illegal connection. But we're also alive to the fact that, especially informal settlements, as they battle with illegal connection, we'll try and find solutions. And one of the solutions is what we call microgrids, and would want to expand on providing microgrids to informal settlements. Aba tshumelo dza shishi kha khorea ḓorobo ya Tshwane vha ri vhorathekiniki vha khamphani ya zwivhaswa ya Sasol vho khwaṱhisedza uri gese ya mupo yo vha i tshi khou swa nga mulandu wa mutsiko, ezwino zwone zwo siaho hu tshi vha na muthuthubo muhulu tsini na gudedzi ḽa mapholisa a ḓoroboni ya Pretoria vhege yo fhelaho nga Ḽavhuraru. Mulilo uyo wo duga u swikela phaiphi idzo dzi tshi sala dzi si tshena tshithu. Iyo yo vha nḓila ya u fhungudza khonadzeo dza huṅwe u thuthuba ha vhuvhili huno vho zwi nga kha ḓi vhangiwa nga u dzima mulilo ngeno xasi i tshe hone ngomu ha dzi phaiphi. A hu ngo vha na mafuvhalo o vhigwaho ngeno tshivhangi tsha mulilo tshone tshi sathu ḓivhiwa. Muambeli wa thuso thangeli fhaḽa Tshwane Vho Linzi Nguni vha ri mapholisa vha zwigidi zwivhili na hafu vhane vha khou pfumbudzelwa mushumo vho tendelwa u humela murahu afho tshikoloni. Technicians from Sasol confirmed that natural gas was burning under pressure, and they assisted by shutting off the nearest valves that supply the gas pipeline. The fire was allowed to burn until the pipeline was empty. This was a defensive strategy to minimize the possibility of a secondary explosion that may have occurred if the fire were extinguished while the gas was still in the pipeline. The fire was extinguished at about 17:31. All those who were evacuated were allowed to return to their workplaces or homes after ensuring that it was safe. Chiwoni icho ho ḓo vhidzwa na vhaṅwe vhadzima mulilo u bva kha zwiṱitshi zwo fhambananaho sa tsha Innisdale, Hatfield, Atteridgeville, Silverton, Centurion na Roslyn uri vha ḓe u phalala. Vhadzima mulilo avho vho ḓo kona pheleledzoni yazwo u dzima mulilo uyo. Musi mutsiko uri hu vhe na pfano ya u laṱa mapfumo fhasi mu tshi khou hulela, fhedzi hu na u gonyela nṱha ha tshivhalo tsha vhadzulapo vha shango ḽa Palestina vho salaho vha tshena mahaya u ya nga vha dzangano ḽa UNICEF. Vhadzulapo vha phesenthe dza 40 vhuponi ha Gaza Strip vho sala vha tshena mahaya u bva tsha ṅwedzi wa Tshimedzi mahola. Ezwi zwi khou ḓisa khaedu khulwane dza u tsitsikana ha vhathu fhethu huthihi ngeno tshomedzo dzi sinzhi musi nndwa dzi tshi khou bvela phanḓa. We don't have enough tents, we don't have any tents to distribute to people. There's no soap for us to distribute to people, and water supply has dropped by 70% because many of the desalination plants and the water wells are inside evacuation areas. The conditions are overcrowded. People have found places to put temporary shelters right up to the water on the beach. There's nowhere left to go in what is now 11% of Gaza. That is the area in which the people have been pushed to. Gaza is in humanitarian freefall. Just when it seems the situation could not get worse for Palestinians in Gaza, the suffering grows and the world watches. We need to get the ceasefire and hostage agreement over the finish line, and we need to do it now. Time is of the essence. Time is of the essence because with every passing day, the well-being and lives of the hostages are in jeopardy. Time is of the essence because every single day, women, children, men in Gaza are suffering.
without access to adequate food, medicine, and at risk of being wounded or dying in fighting that they didn't start and they cannot stop. Muzira panda wa bodo ya kasho shaka SABC wakati mkumba bakuhaniza mabaribari auri bakodojena karutaro rubiriro punguza bashumi nga pasi ya section 189 bashumi wanopera madana rati wadokwame anga opererwa nga mishumo mingwane mirari operao zino ukotaha mingwa mibigo na nandaberero sauri SABC ikododobapo ya punguza bango bashumi. Zino rubadisala Mafhungo a ekonomi hune randa ya bonara echikuvera panda na ushaya nungo musi chimambezwa na mungu mashire maurwani alipasi. Dollar rand is 17 rands 99 cents, ngara bondo ndi 23.57 cents, ngara euro ndi 19 rands 98 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 34 cents. Mikobe pala GSE ipasi. Kazu beraza musuku ndi 2,478, platinum ndi 994.44, and oil singoku na kiswao ndi $76.89 kafagi. Mugudisi wa Orlando Pirates wa Jose Rivero bari badita zote zinawanga kona orwashimizwa budi mitamboni ya nangwa ya CAF Champions League fezi Pirates ipasi ya mutiko muhuru oni ya kufanira ukunda timu inokondesa bukuma ya Discourse FC yanova Madagascar kamutambo wa bubiri tangiri machero nga madekwana mabakania akotodo ruanga ndazi rubiri ngamuramusi bubiswa kamutambo tangiri ya chipuga ichi mahola nga timu ya Johannesburg Galaxy ya Botswana. Timu ya Orlando Pirates ikukunirwa na mlenje wayo kamtasano wa ligi ya Uganda Afrika. Pirates ya timu ya otomo tubachipuga ichi kali no dzingu la mashango wa Afrika rechi pembe ya soka la Sahara ngakita taifu tairati. Pirates ya doafu ya kundua kama kaula chele ngakini mbilifu miraru. Timu ya ugumosika kantaza ubisana za mtasano uyu ngakini mbilifu mitae. Mugudisi boyo zero vero. Wara wakoti ulula misao kakeao. We are ready to make it possible that we going through the next round. We are preparing ourselves to win the match. We don't need to win the game 10-0. We just need to win the game. We are prepared. We playing home. We're confident. We know much more about the opponent than 1 week ago. We are a bunch of coaches and players extremely optimistic about each and every game. Tawa yo tome ya Pirates alibana nayo ni timu ya Discourse FC yange Madagascar. Timu hizi zotambulinga na ngagumba masiyote kamutambo waligalo toma bege frao. Mugudisi okunirana uzibura uri ndingani basongo kufenya kamutambo uyo. It's about us. It's about find our rhythm as soon as possible in the game. Have a good beginning. Obviously, it's gonna be key. I can tell you. A pile of typical sentences in this type of scenarios, but the truth is that we need to play close to our best performance one more time is what we are looking for. Having a good beginning in every game is going to be a key. Mkapteni wa Pirates Innocent Maela uri batambi bakubona mtatsano uyu sachikala chabudi chaudi alusasa timu. Regarding this competition, it's a new group, new experiences for most of us, for most of the players. So yeah, it's an opportunity for us to grow within the competition and approach the competition with a lot of humility. But yeah, we're looking forward to compete with the best in the continent. Now Pirates ewe chikotama na timu ine aidivizo avudi Fezi Maela uri batambi borugwela wanagundo. We played the first match away from home against a team that we didn't know that well. But now we have the information that we need to prepare for the second leg here at home. It was good for us not to go out there and come back with a result that is not favorable. I think we do have the advantage now coming back home. Timine adokunda kamtambo uyu. Idotanga na African Stars yangi Namibia kana Johannesburg Galaxy ya Botswana kamitambo ya rutaro wili rwa mitambo ya uvura.
Lija kandira la zwa maviri wa shango la America Floyd Mayweather ukutubira ringini nge Mexico City mba machironga mgibera apa ndune atotana na John Goti wa uraru we atoma wa urwami ngwani esumbe wepelao ngandwa za zwanda na milenje ndwa yaba babiri ikutukunga mato manji abatikezi ba maviri umona na lipasi. I know we're going to have a sellout crowd, and I've done this a million times. So I'm here to show up, show out, and do what I do. I'm a fighter to the day that I die. Floyd honored his word. He gave me the rematch. They didn't have to. Could have moved on and did his thing, and I appreciate that. And we're going to put on a good show. We're going to fight. So it's going to be exciting. Avaongeno da friend la Mafhungo anamusi ogumanga urari ratangala hapu chipingani chidawa madekwa na udi au vumela pasi da. Matekwa na karibudira resa nyimare ya mocho ya matekwa na anamusi matekwa na ano kubonera mimuya ni kubuzura ngabahari pala pendera shango ya bubaduma huna kona ya mashota sikati ananga katipera pera peziha asimbura ina tupike yobu kana birisuru machero hone ridochali manga chubumbe yote musuru chaberesa hapu nyimare ya machero kutoba hapo wana ila mimuya kila yudine ya manda ikubuzura hapu na pala chipembe ha shango musuru chaberesa bubaduma hone war kubona rutsingo muroto korula ruchko swenda ruko derangino shango masandi ito hone wani kona ya mashota asikati ananga katipera pera dinga turi ko batsibuzura mati kona namusi wakabara bareme madumbu anya kubuzura ngabo hari ndala madumbu ananga katisia huna makapero na machero lichicha hapo kutoba hapo rabatsibuzura umufiso wokaruraho unokorabira pala chisikini cha shango karibu dilimona rabasezi temperature za mati kona anamusi kari tomenga vundo lashu langino khauti kunora kubikero hani muchwa budi bukuma ngeno drobuni ya Johannesburg atina arkobona zi temperature za budi pala drobuni pala Pretoria atina pala Springs Kerne khengaoni wana honi dizabuti bukuma culture hills fase bukuma matikola namusi muzuru chisa haya ni bundini la shula limpopo kubona muchwa budu bukuma chikobitko para blokwani mukopani na pala bila dizabuti zi temperature pala musina shiko yana pala haya kiyani toya ndona honi wazida kwanya machero tasuka pala ka 19 karibu diambo malango ni na hona kubona muchwa buriyo kubiko hapo pala Secunda emelo na pala Standard 10 kondo honi matikola namusi kurabira muyo na dobo kubuzura ngabahari wa pepo kwazulu Natal na hona kubona muchwa budi waburiyo kubiko pala Durban Perception atena pala Freehead karibu dia pala Eastern Cape nena honera kubona mucho no kurotura bukuma samsima leptsayi ndikumba atina pala Tshivenda na hone na pala konsena honera kubona mucho wa pepo no kubikwa matiko na muzo rotora na pala Western Cape matiko na musi pezia lichicha temperature zakonyeza shika pala ka 31 pala Beaufort West risa hagu na pala Worcester karibu dia tebura kapa hone na rahona rakubona mucho budu kumushko bikwa pala Kuruman Kimberley na pala Appington Standerton na pala Calvinia na hone ndi mucho na dodudera musilishi taba Free State na honera kubona mucho budu kubikwa matiko ano pala Sasolburg atina pekla hemoni zi temperatures da konya zafika pala ka 20 karimbo dia vundini la Northwest kuna na honera kubona mucho wa pepuch kubikwa pala Bloemhof matiko na musi Klerksdorp na hone wazida konya zafika pala ka 25 zi temperature zipasi bukuma pala Durban pala Taung samsor kubona zida konya zafika pala ka 27 atina archi konya zafika pala Tosca na hone kubona mucho wa pepo matiko na musi hali chitaba zi temperatures da konya zafika pala ka 28 Freeback na hone ukurabero ungakati tutera helino dikomba kavi matiko na bote